Naam, serikali imehimiza kuwepo kwa juhudi za pamoja katika kudhibiti msambao wa Covid-19 humu nchini. Waziri wa habari, teknolijia na mawasiliano Joe Mucheru amewasifia wadau ambao wanashirikiana na serikali katika juhudi za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo. Miezi 8 tangu serikali ilipotangaza kuwepo kwa kisa cha kwanza cha Covid-19 humu nchini, serikali imepiga hatua kubwa kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo na kuepusha maafa zaidi. Notwithstanding the tremendous pressures placed on us by Covid-19, we are better off and stronger, for it is a nation in numerous ways. There are many silver linings to our coronavirus experience that we should be grateful for. Foremost, the fact that thus far the pandemic has not descended on us as an apocalyptic manner that had been predicted, despite the market recent spikes that we need to be aware of and confront. Akiongea wakati wa ufunguzi wa kongamano kuhusu mbinu za kukabiliana na ugonjwa huo humu nchini, Waziri wa habari, teknolijia na mawasiliano Joe Mucheru alisema licha ya changamoto nyingi zilizoko, serikali imechukua hatua madhubuti na kukabiliana na janga hilo. Alihimiza ushirikiano ili kukomesha msambao wa ugonjwa huu. We must also acknowledge and appreciate that despite a myriad of challenges, Kenya has by and large contained the spread of Covid-19 and its attendant devastation quite remarkably. Perhaps critical to our response was the all-government approach in the response, with leadership from the top by none other than His Excellency the President himself. Though led by the government, is by no means a fight by the government alone, but rather a holistic societal engagement that has at its center the individual response. Mucheru alisema hatua zilizochukuliwa na serikali za kukabiliana na maambukizi ya Covid-19 zimechangia pakubwa juhudi za serikali za kufikia lengo lake la utoaji huduma bora za matibabu kwa wote. When we reflect on our journey with Covid-19, for one day we will be able to record the positive impact of these measures that have not only our ongoing efforts to achieve universal health coverage, but also on the tangible difference that we've had on our overall health status. Akiunga mkono maoni hayo, katibu mwandamizi wa Wizara ya Afya Dr. Mwangangi aliwapongeza watu wa kujitolea, wahudumu wa afya na asasi za serikali na za binafsi kwa kushirikiana kupambana na janga la Covid-19. Mwangangi alisema Wizara ya Afya imeongeza juhudi za kupima ugonjwa huo humu nchini, bali na kuwaajiri wahudumu zaidi wa afya ili kukabiliana na hali hiyo. Testing remains one of the key measures of managing Covid-19, and yes, there have been challenges. We've shared with you the challenges when it comes to the global supply chains of these tests. Challenges when it comes to different embargoes that have been put in some of the producing companies of these reagents or kits. And so what we're seeing is that as opposed to going widely and testing everyone, the message still remains that we need to adopt a targeted testing approach, because we know this is a resource that will continue to be constrained even as we go to the future. The test should be employed in a point where you need. So for example, I may not come round and test all of us who are here today. However, if you're presenting to me in a hospital and you have difficulty in breathing, then perhaps I need to test you so that I can be able to ensure that you get the proper care that you need, as opposed to going around and testing everyone. And this is really the approach that we're thinking about. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, mimi ni Emily K. Badi.